Sir, very happy afternoon to all. Sir, yesterday we have started standard costing. Standard costing means comparison of standard cost with the actual cost. Comparison of standard cost with the. We all understood that COST cost. Cost, there are four things are there. Number one, material, labor, variable overhead, fixed overhead. In order to manufacture any product, you have to incur these four costs: material, labor, variable overhead, fixed overhead. Fantastic. In that, yesterday we have started talking about material cost variance. Material cost variance classified into two categories. The logic or the concept is I have to incur 1 lakh, but I have actually incurred 2 lakh. There is a difference of 1 lakh. Why is the question? It may be because of two reasons. அப்படின்னு இந்த சப்ஜெக்ட் நமக்கு சொல்லி தராங்க. One reason may be because of the material. Other reason may be because of the price variance. So usage மாத்துறதுனால காஸ்ட் மாறி இருக்கலாம். பிரைஸ் மாறினதுனால காஸ்ட் மாறி இருக்கலாம். ஏன் சார் யூசேஜ் மாறுது? அதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Material yield variance and material mix. Material yield variance and material price variance is material price variance. There is no further classification. So basically, technically, my dear lovable students, material yield variance plus material mix variance is equal to material usage variance plus material is equal to material cost variance. This is what we have understood. இதை எப்படி சார் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு கேட்டா, இட்ஸ் a 4 column approach. It's a standard quantity into standard price, revised actual quantity into standard price, actual quantity into standard price, actual quantity into actual price. Comfortable, sir? This can be rewritten as, இன்னொரு விதத்திலையும் இதை எழுதலாம். Standard quantity is the expected what? Consumption for the end output. அப்படின்னா actual output into standard consumption into standard price. Revised actual quantity last classல டிஸ்கஸ் பண்ணல. அதுதான் நம்ம இன்னையோட கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஹலோ சார். Actual quantity na actual output into actual consumption into standard price. Actual quantity na actual output into actual consumption into actual price. Right, sir? We understood that 1 minus t, 2 minus 3, 1 minus 3, 3 minus 4, 1 minus 1 minus 2 is material yield variance. 2 minus 3 is material. 1 minus 3 is material usage variance. 3 minus 4 is 1 minus 4 is comfortable, sir? So we are going to understand what is revised actual quantity. அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா இதை நம்ம அன்லாக் பண்ணிட்டோம். 4 காலமே நம்ம கைக்குள்ள வந்துடும். For that I am using, sir, concept question number 2 to say that concept. Beta Limited manufacture product N. Beta Limitedங்கிற கம்பெனி ப்ராடக்ட் என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்களாமா? வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். This is manufactured by mixing two raw material, namely material P and material Q. That means this is not a single raw material product. This is a multiple raw material product. So, in order to manufacture the finished goods, they have to put the raw material classified into two category. Number one, raw material P and raw material Q. Sir, whenever multiple raw material is there, my dear lovable students, mix will come. What will come? Because இந்த உலகத்துல யாரு பொருள் தயாரிச்சாலும் ஒரு பர்டிகுலர் மிக்ஸில் போடணும். ஆனா நம்ம கம்பெனி அந்த மிக்ஸில் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. அது மிக்ஸில் போட்டா மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் வராது, மிக்ஸில் போடலைனா மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் வரும். ரைட்டா? மெட்டீரியல் பி எவ்வளோ லிட்டர்? 150 லிட்டர். அட்டு எவ்வளோ பர் லிட்டர்? திஸ் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ஆஃப் மிக்சர். இந்த உலகத்துல யார் போட்டாலும் இதை எவ்வளோ லிட்டர் ஊத்தணும்?
அட் த ரேட் ஆஃப் எவ்வளோ பர் லிட்டர் 40 பர் லிட்டர் எவ்வளோ பர் லிட்டர் 40 பர் லிட்டர் கம்ஃபர்டபுள் சார் சார் மெட்டீரியல் கியூ யார் போட்டாலும் 100 லிட்டர்ஸ் ஊத்தணும் அட் த ரேட் ஆஃப் 60 பர் லிட்டர் 60 பர் லிட்டர் தட் மீன்ஸ் சார் ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் எப்படி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டின்னு சொல்றோமோ அது மாதிரி ஒரு புது வார்த்தை இன்னைக்கு நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் ஸ்டாண்டர்ட் is equal to 150 is to 100 150 is to that means what is to 2 அப்ப 3 யூனிட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ரா மெட்டீரியல் போட்டேனா 2 யூனிட் ஆஃப் செகண்ட் ரா மெட்டீரியல் போடணும் 2 யூனிட் தான் செகண்ட் ரா மெட்டீரியல் போடணும் அதை விட அதிகமா போட ரைட் பார்த்தேனா ஃபர்ஸ்ட் ரா மெட்டீரியலோட ஸ்பெஷாலிட்டி எவ்வளோ பர் லிட்டர் 40 பர் லிட்டர் ஆனா செகண்ட் ரா மெட்டீரியலோட ஸ்பெஷாலிட்டி that means second raw material is costly than the first raw material அப்ப 3:2 னா cheaper raw material 3 போட்டா costlier raw material 2 தான் போடணும் that means my dear lovable students மாத்தி போட்டேனா கண்டிப்பா காஸ்ட் என்ன ஆயிடும் சேஞ்ச் ஆயிடும் அது அதிகம் ஆகலாம் கம்மியும் ஆகலாம் சேஞ்ச் ஆயிடும் அது அதிகம் ஆகலாம் ஓகே மேன் பட் என்ன ஆக்சுவலா நடந்திருக்குன்னு பாரு the cost record for the period exhibit the என்ன கன்சம்ஷன் அப்ப ஆக்சுவல் கன்சம்ஷன் பத்தி கொடுத்திருக்காங்க சார் ரா மெட்டீரியல் பி 140 லிட்டர்ஸ் அட் எத்தனை பர் லிட்டர் ஓஹோ சூப்பர் சார் அப்போ ரெண்டு ரா மெட்டீரியல் ஒன்னு பி கியூ கரெக்டா இதோட ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ 150 100 டோட்டல் 250 அப்ப 250 லிட்டர் ஊத்தணும் அதுல 150 லிட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ரா மெட்டீரியல் 100 லிட்டர் செகண்ட் ரா மெட்டீரியல் வாட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் 40 60 அத நீ என்னன்னா இங்க 40 rupees இங்க 60 rupees தயவு செஞ்சு டோட்டல் பண்ணிராத ஹலோ சார் இப்போ ஆக்சுவல் மிக்ஸ பத்தி கொடுத்திருக்காங்க யார பத்தி கொடுத்திருக்காங்க 140 லிட்டர்ஸும் 110 லிட்டர்ஸும் ஊத்திருக்காங்க 140 லிட்டர்ஸும் 140 plus 110 comes to 250 அப்ப டோட்டல் லிட்டர்ஸ் என்ன ஆகுது மேட்ச் ஆகுது அப்ப 250 லிட்டர் ஊத்த வேண்டியங்க 250 லிட்டர் தான் ஊத்தி இருக்காங்க ஆனா 150 100ல ஊத்த வேண்டிய இடத்துல 140 110ல ஊத்தி இருக்காங்க ரைட்டா சார் எஸ் சார் சார் 140 லிட்டர் at 42 and at என்ன 6 this is என்ன பிரைஸ் 42 and that means 40 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வர சொன்னா 42 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க 60 ரூபீஸ்க்கு வாங்கிட்டு வர சொன்னா 56 ரூபீஸ்க்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஒரு பேட் பாய் ஒரு குட் பாய் கரெக்டா இல்லையா ஒரு பேட் பாய் ஒரு குட் பாய் சார் quantity produced was 195 liters this is called as what output always standard costing should start from actual output standard costing should start from actual output budgetedக்கும் சார் ஆக்சுவலுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம் எஸ் சார் எனக்கு பட்ஜெட்டை பத்தி நான் மதிக்க வேண்டிய பிகாஸ் ஐ ஆம் ஃபைண்டிங் அவுட் த வேரியன்ஸ் ஃபார் த வாட் அவுட்புட் ஸோ மை கேம் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட்புட் ரைட் சார் ஸோ உண்மையிலேயே எத்தனை லிட்டர் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் 190 understand clearly understand standard loss at எத்தனை percent of the total input is expected during what production that means sir நீ 100 லிட்டர் உள்ள ஊத்துனேனா அதோட 20% எத்தனை லிட்டர் 20 லிட்டர்ஸ் எதோட 20% இன்புட்டோட 20% யாரோட அப்ப 100 லிட்டர் உள்ள ஊத்துனேனா 20 லிட்டர் என்ன லாஸா போயிடும் ரிமைனிங் எத்தனை லிட்டர் வெளியே வரும் பக்கா அப்ப எனக்கு உண்மையிலேயே எத்தனை லிட்டர் வெளியே வந்திருக்கு அது இன்புட்டா நார்மல் லாஸா அவுட்புட்டா அப்படின்னா that 195 should be 80% that 195 should be எனக்கு கதை என்னன்னா இந்த உலகத்துல யார் 100 லிட்டர் ஊத்துனாலும் அதுல 20 லிட்டர் என்னவா போய் நார்மல் லாஸா போய் ரிமைனிங் தான் வெளியே வரும்
அப்ப எவ்வளவு பர்சன்ட் வெளியே வரும்? நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன்ல எவ்வளவு வந்திருக்கு? அப்ப the 195 liters should be equal to how much percent? Comfortable. அப்ப இது எத்தனை பெர்சன்டேஜ்னா 100% எவ்வளோ? திருப்பி இன்னொரு வாட்டி கேளு. 195 liters 80%னா 100% எவ்வளோ? ஹலோ சார், that means 195 liters divided by 80% comes to 243.75 liters அப்படின்னா this is the standard quantity. Hello sir. அப்ப in order to get an output of 195 liters, I am supposed to put only 243.75 liter. Yes sir. But my company manager has put 250 liter. Hello sir. So the actual quantity is more than the what quantity? Standard quantity. Material usage variance is adverse. Before doing the question itself, I completed the question. Comfortable? What I done? I'm repeating once again. Join along with me for facts. Sit straight is the call. Join along with me for facts. Sir, how much finished goods you are manufacturing? One finished goods. In order to manufacture one finished goods, how much raw material you need? Two raw material. One is raw material P and other is raw material Q. Right, sir? One is raw material P and other is raw material Q. How much liter of raw material P should be poured? 150 liters. 150 liter ஊத்தணும். Raw material Q 100 liters ஊத்தணும். Right? Yes, sir. அப்போ 150:100 ரேஷியோல ஊத்தணும். இப்படிதான் மார்க்கெட்ல யார் இந்த பொருளை தயாரிச்சு ஊத்திட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்ற பேரு தான் ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட். அதை நீங்க 150:100 கூப்பிடலாம், 3:2 கூப்பிடலாம், என்ன கூப்பிட்டாலும் ஹாப்பி தான். ரைட், ஃபேண்டாஸ்டிக் டு தி கோர். சார், இந்த மார்க்கெட்ல யார் 1 லிட்டர் வாங்கினாலும் எவ்வளவுக்கு வாங்கணும்? யார் 1 லிட்டர் வாங்கினாலும் இதை தான் நான் சம்மரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ஆக்சுவல் மிக்ஸ், ஆக்சுவல் பிரைஸ். ஆல்ரெடி ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் கொஸ்டின்லயே 150 liter and 100 liter, which means 150:100, totally 250 liters. The standard price is 40 rupees and 60 rupees. Comfortable? But the actual mix is 140 liters and 110 liters, totally 250 liters. But 250 liters ஊத்தணுமா வேணாமாங்கிறது question. That depends upon the output. Depends upon the, because the entire chapter standard costing is based upon how much output you have produced. I am finding out the variance not for the budget but for the what output, actual output. If my actual output is 195 liter, first of all I want to know whether that is input or normal loss or output. That is what output. In market normally யார் எத்தனை லிட்டர் ஊத்துனாலும் 100 liters ஊத்துனாலும் எத்தனை லிட்டர் நார்மல் லாஸா போயிடும்? இது நான் சொல்ல கொஸ்டின்ல சொல்றாங்க பாரு. ஸ்டாண்டர்ட் லாஸ், இது ஸ்டாண்டர்ட் மேண்டேட்டரி. ஹலோ சார், தேர் வில் பி ஸ்டாண்டர்ட் லாஸ். ஸ்டாண்டர்ட் லாஸ், நார்மல் லாஸ் இல்லாம நம்மளால ப்ரொடக்ஷன் பண்ணவே. சில நாள் கிளாஸ்ல கரண்ட் போகும், சில நாள் பவர் கட் இருக்கும், மேல இருந்து கீழே வர வேண்டியதா இருக்கும். திஸ் ஆல் ஆர் வாட் லாஸ்? நார்மல் லாஸ். ஒரு நாள் 2 நாள் அப்படி எல்லாம் இருக்கதா செய்யும். 365 days ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஒரு அப் இருந்தா டவுன் இருக்கு, டவுன் இருந்தா அப் இருக்கு. அப்பதான் உயிரே இருக்குன்னு மீனிங். ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருந்தா செத்து போயிட்டேன்னு அர்த்தம். ஹலோ சார், அப்ப நார்மல் லாஸ் இருக்கதான். இந்த கம்பெனியோட ஹிஸ்டரி எப்படின்னா 100 லிட்டர் நீ போர் பண்ணேனா அதுல ஸ்டாண்டர்ட் லாஸ் ஆஃப் 20% ஆஃப் என்ன இன்புட், டோட்டல் இன்புட்டோட 20% என்ன ஆயிடுது? ஸ்டாண்டர்ட் லாஸ் ஆயிடுது. அப்படின்னா 100 லிட்டர்ல 20%னா 20 லிட்டர் ஸ்வாஹா. ரிமைனிங் எவ்வளவு லிட்டர் வெளியே வரும்? அப்ப நமக்கு உண்மையிலே எவ்வளவு வந்திருக்கு? அது இன்புட்டா, நார்மல் லாஸா, அவுட்புட்டா? அப்ப அது எவ்வளவு பர்சன்ட்க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும்? அப்ப அது 80%க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும்னா 100% எவ்வளோ? அதுதான் இங்கிலீஷ்ல என்ன குவாண்டிட்டி.
அததான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டின்னு சொல்றோம். பிகாஸ் தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கன்சம்ஷன் ஃபார் த வாட் அவுட்புட். Because this is the actual output. If this is the actual output, you should put 243 point how much liter? 75 liter. If you put 243.75 liter, my dear lovable students, of this 20% will be swaha. Calculator 243.75 into 20% come to 48 point. If you minus 48.75, you will be getting 195 liter. Clarity. But instead of 243 point how much liter, I have put 250 liter. Have I consumed more or consumed less? Consumed more. Standard quantity விட actual quantity என்னவா இருக்கு? அதிகமா இருக்கு. அதிகமா இருக்கு. அப்ப மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் என்னவா இருக்கணும்? அட்வர்ஸா இருக்கணும். கம்ஃபர்டபிள்? ஓகே. இப்போ இங்க வா. இப்போ இது சிங்கிள் ரா மெட்டீரியல் ப்ராடக்டா மல்டிபிள் ரா மெட்டீரியல் ப்ராடக்ட்? இட்ஸ் a how much column approach. Number 1, standard quantity into standard price, revised actual quantity into standard price, actual quantity into standard price, actual quantity into actual price. Comfortable, sir? Yes. First, you have to find out the what quantity. Actually, இதோட definition நம்ம நேத்தே படிச்சாச்சு. Which is nothing but actual output into standard consumption into standard price. Right? Standard price வராது. Basic actual output into what consumption? Standard. Sir, do you have actual output? Yes, sir. How much liter? Standard consumption kg தரல. Last question எப்படி சொல்லிட்டான்னா, budgeted output is how many unit? 200 units. But actual output, for every unit we need 2 kg. அப்படின்னு கொடுத்துட்டான். பட் இங்க லாஸ் கணக்குல கொடுத்துட்டான், நார்மல் லாஸ் கணக்குல கொடுத்துட்டான். டிஃபரண்ட் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷிங். ஹலோ சார், என்ன சொல்லிட்டான்னா 100 லிட்டர் இந்த உலகத்துல யார் ஊத்துனாலும் 20 லிட்டர் ஸ்வாஹா, ரிமைனிங் 80 லிட்டர்ஸ் தான் வெளியே வரும். அப்ப இந்த 195 லிட்டர்ஸ் நியாயமானவனா இருந்தா இந்த 195 லிட்டர்ஸ் என்னவா இருக்கணும்? 80% இருக்கணும். அப்ப இது 80% இருக்கணும்னா எவ்வளவு ஊத்தி இருக்கணும்? நீ 243.75 லிட்டர்ஸ் ஊத்தி இருக்கணும். அதுதான் என்ன குவாண்டிட்டி? ஒரு பேசிக்கான டவுட். ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இன்னொரு வாட்டி கண்டுபிடிக்க நீ என்ன ஹெல்ப் பண்ணுவியா? is equal to actual output into standard consumption. What is the actual output? 195 liter divided by 80%. How much percent? அப்போ 195 divided by 80% னா 243.75. நான் என்ன கேட்கிறேன்னா, இந்த 243.75 ஒரு ரா மெட்டீரியலா, 2 ரா மெட்டீரியலா, 3 ரா மெட்டீரியலா? யாரும் இது சார் மெட்டீரியல் பி அண்ட் மெட்டீரியல் கியூ. கிளாரிட்டி. இது என்ன மிக்ஸ்ல தான் இருக்கணும்? ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ்ல தான் இருக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி ஸ்டாண்டர்ட், அதான் பேர்லயே இருக்க ஸ்டாண்டர்ட். அப்ப அதுக்குள்ள என்ன மிக்ஸ்ல இருக்கணும்? அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் தெரியுமா? 150 லிட்டர் அண்ட் 100 liter. That means 243.75 into 150 divided by 250. Comfortable? Sir, இங்க 243.75 into 100 divided by 250. Comfortable, sir? Sir, 243.75 into 150 divided by 250. 146.25 liters. Right, sir? Sir, here balance 97 point. That means, my dear lovable students, you are having 2 raw material. One is what and what? Raw material P and raw material Q. Right, man? For raw material Q, what is the standard quantity? 146.25. And what is the standard quantity here? 97.5. Are you all comfortable how I have find out? It's a standard price given in the question or not? Yes, sir. What is the standard price? 40, 60. Just I have to write here 40. Just I have to write here 60. Comfortable? Now
I am going to write what actual quantity. So, sir, working note number 2 is revised what quantity? For revised actual quantity. Vayathora. For revised actual quantity. Take the actual quantity. அப்ப நீ முதல்ல என்ன குவாண்டிட்டி எடுக்கணும்? அந்த ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டிய யார ரிவைஸ் பண்ணா ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி கிடைச்சோம். அப்போ ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி ரா மெட்டீரியல் சார் பிக்கும் இருக்கு கியூக்கும் இருக்கு. பி சார் 140 110 டோட்டல் கம்ஸ் டு நீ சொல்லு 140 லிட்டர் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் 1 போட்டிருக்காங்க, 110 லிட்டர் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் 2 போட்டிருக்காங்க. ரைட்டா? இத ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்களா இல்ல கச்சாக்கா முச்சான்னு போட்டிருக்காங்களா? அந்த வார்த்தை தான் நீ யூஸ் பண்ணணும். என்னது கச்சாக்கா முச்சா. அவங்க விருப்பத்துக்கு அவங்க இஷ்டத்துக்கு சார் அவங்க கச்சா முச்சான்னு போட்டிருக்காங்க, எந்த மிக்ஸ்ல இல்ல. அப்ப எந்த குவாண்டிட்டியை எடுத்து எந்த மிக்ஸ்ல மாத்துனா is called as revised actual quantity. அப்ப நான் என்ன குவாண்டிட்டியை எடுத்தேன்? ஆக்சுவலா அந்த ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி என்ன மிக்ஸ்ல இருக்கணும் இல்லையே. பின்ன அது என்ன மிக்ஸ்ல இருக்குன்னா ஆக்சுவல் மிக்ஸ்ல இருக்கு. எதுல இருக்கு? அததான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கச்சாக்கா முச்சால இருக்கு. ஒரு சால் போடு. அப்படி இருக்க எனக்கு எப்படி இருக்கணும்னா அப்படின்னா 150 100ல இருக்கணும். அப்படின்னா 250 into 150 divided by 250. 250 into 100 divided by 250. ரைட்டா? இந்த கொஸ்டின்ல ஏதோ லக்குக்கு அப்படியே என்ன ஆகுதுன்னா மேட்ச் ஆகுது. எல்லா கொஸ்டின்லயும் அதே ஆன்சர் எழுதி வச்சிடாத. சோ இதோட என்ன மிக்ஸ்? ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ். எவ்வளோ இஸ்டு எவ்வளோ? அதுதான் ரிவைஸ்டு வாட் குவாண்டிட்டி. ரிவைஸ்டு வாட் குவாண்டிட்டி. பக்கா சார்? எஸ் சார். அப்போ வாட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ்? 40 and 60. 40 and ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி உனக்கு கொஸ்டின்லயே கொடுத்திருக்காங்களா கொடுக்கலையா? கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளோ எவ்வளோ? 140 and 110. கம்ஃபர்டபிள் சார்? ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்களா இல்லையா? 140 and ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ? ஆக்சுவல் பிரைஸ் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்களா இல்லையா? 42 and கம்ஃபர்டபிள் சார்? ஒன்னும் இல்ல. எவ்ரிஒன் டேக் த கால்குலேட்டர் மேன். 146.25 into 40 எவ்வளவு வருது? Everyone do the calculation. 5850. Sir, 97.5 into 60 comes to 5850. So 5850 plus 5850 comes to 11,700. Comfortable, sir? Next one, sir. 150 into 40 comes to 6,000. Comfortable, sir? 100 into 60 comes to comfortable, sir? Varaja. 140 into 40 comes to 5,600. 110 into 60 comes to 6,600. Are you really with me? Then 140 into 42 comes to 5,880. And 110 into 56 comes to 6,160. Shall we total? 6,000 plus 6,000. Are you really with me? 5,600 plus 6,600 comes to 12,000. Sir, 5,880 plus 6,160 comes to 12,040. Sir, we all know that 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3, 3 minus 4, 1 minus. Please help me. 1 minus 2, you will get material. 2 minus 3 material. 1 minus 3 material. 3 minus 4 material.
1 minus 4 material 11,700 minus 12,000 is equal to 300 adverse. The next one, 12,000 minus 12,200 is equal to 200. Okay, man. Sir, material usage variance 11,700 minus 12,200 comes to 500. By adding these two also, I can find 500 adverse. Mind applying? Okay, man. Material price variance, man. 12,200 minus 12,040 is equal to 160. Favorable. That means, sir, 11,700 minus 12,040 is equal to 340. I can knock off these two and I can find out 340 what? Adverse. My dear lovable students, நான் கேட்கிற கேள்விக்கு இனிமே நீ கரெக்டா பதில் சொல்லணும். இந்த அனாலிசிஸ் பண்றதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டினை நான் போட்டேன். காலம் நம்பர் 1, வாட் இன்டு வாட்? ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ். என்னது? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டியை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா எக்ஸ்பெக்டட் கன்சம்ஷன் ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட். இவ்வளோ யூனிட் ஆஃப் ஆக்சுவல் அவுட்புட் தயாரிக்க எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் அலௌடு டு கன்சியூம், அதுதான் என்னது? ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி. ஸ்டாண்டர்ட். இத காஸ்டிங்ல எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்னா ஆக்சுவல் அவுட்புட் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் கன்சம்ஷன். திஸ் இஸ் வாட் எஸ்டர்டேஸ் லேர்னிங். டுடேஸ் லேர்னிங். ஆல்வேஸ் த standard quantity will be in standard mix. Will be in. எப்பவுமே ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி என்ன மிக்ஸில் தான் இருக்கணும். அதனால அவர் பேரை குவாண்டிட்டின்னு கிடையாது, ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி. என்ன குவாண்டிட்டி? தட் மீன்ஸ் அதோட மிக்ஸ் என்ன மிக்ஸில் இருக்கணும். அப்ப திஸ் காலம் நம்பர் 1 is what mix? Comfortable? Revised what quantity? That means take the what quantity? Actual quantity. It will be in what mix? Kacha mucha. Convert the kacha mucha into the what mix? Standard mix. அப்படின்னா revised என்ன quantity? Actual quantity always will be in the standard mix. Standard. ஒரு டவுட் கேட்கட்டுமா? இந்த காலத்தோட டோட்டல் 1 ரூபான்னு வச்சுக்கோ, இந்த காலத்தோட டோட்டலும் 1 ரூபான்னு வச்சுக்கோ. 1 minus 2 0. பிகாஸ் காலம் நம்பர் 1 மைனஸ் காலம் நம்பர் 2 போட்டா என்னதான் வரும்? பிகாஸ் வாட் மைனஸ் வாட். ஏன்னா இதுவும் என்ன மிக்ஸ்ல தான் இருக்கு? ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ்ல தான் இருக்கு. இதுவும். அப்ப ரெண்டுமே எதுல இருக்கிறதுனால? ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ்ல இருக்கிறதுனால 1 minus 2 போட்டா மிக்ஸ் வராது. 1 minus 2 போட்டா, ஏன்னா மிக்ஸ் வரணும்னா ஒன்னு ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ்லயும் இன்னொன்னு ஆக்சுவல் மிக்ஸ்லயும் இருக்கணும். அப்பதான் எனக்கு மிக்ஸோட டிஃபரன்ஸ் கிடைக்கும். இதுவும் என்ன மிக்ஸ்? ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ். இதுவும் என்ன மிக்ஸ்? ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ். அப்படின்னா 1 minus 2 போட்டா என்ன சார், என்ன வேரியன்ஸ் வராது. அதனாலதான் 1 minus 2 போட்டா மெட்டீரியல் ஈல்டு வேரியன்ஸ் வருது. என்ன வரலனா மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் வரல. கம்ஃபர்டபிள் சார்? அப்ரிஷியேட்டிங் சார்? சார் இப்ப செகண்ட் காலம் என்ன மிக்ஸ்ல இருக்கு? தேர்ட் காலம் என்ன மிக்ஸ்ல இருக்கு? அப்படின்னா செகண்ட் காலம் ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ்ல இருக்கு, தேர்ட் காலம் ஆக்சுவல் மிக்ஸ்ல இருக்கு. ரெண்டும் வேற வேற மிக்ஸ். ஹலோ சார், ரெண்டும். அப்படின்னா காலம் நம்பர் 2 மைனஸ் காலம் நம்பர் 3 போட்டேனா மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் வரணும். அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ? ஏன்னா காலம் நம்பர் 1 ஆல்வேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸில் தான் இருக்கும். காலம் நம்பர் 2 ஆல்வேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸில் தான் இருக்கும். காலம் நம்பர் 1 ஆல்வேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸில் தான் இருக்கும். காலம் நம்பர் 2 ஆல்வேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸில் தான் இருக்கும். அப்போ 1 minus 2 போட்டா என்ன வராது? ஏன்னா காலம் நம்பர் 1 1,
காலம் நம்பர் 2 1 ஒன்னே தான் எடுக்கிற. இங்கேயும் ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் தான், இங்கேயும் ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் தான். ஆல்வேஸ் 1 - 1 0ன்னு காட்டிட்டே இருக்கும். அப்ப என்ன வேரியன்ஸ் இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிடும். அப்ப 1 - 2 போட்டா என்ன கிளாரிட்டி இருக்கா இல்லையா? ஆனா காலம் நம்பர் 2 என்ன மிக்ஸ்ல இருக்கு? ஆனா காலம் நம்பர் 3 என்ன மிக்ஸ்ல இருக்கும்? அப்போ ஒரு காலம் ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸும் இன்னொரு காலம் ஆக்சுவல் மிக்ஸ்லயும் இருந்துச்சுன்னா என்ன வேரியன்ஸ் வரும்? அதனால தான் 2 - 3 என்ன வருது? கம்ஃபர்டபிள். இப்ப 1 - 3 நேத்தே லாஜிக் பார்த்துட்டோம். என்ன குவாண்டிட்டிக்கும் ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டிக்குமான டிஃபரன்ஸ் தான் மெட்டீரியல் ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி யூஸ் பண்ண வேண்டியங்க ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி யூஸ் பண்ணிருக்க நீ அப்படின்னா கண்டிப்பா என்ன வேரியன்ஸ் காட்டும்? யூசேஜ் வேரியன்ஸ் காட்டும். என்ன காட்டும்? சார் இங்க வா. ஃபர்ஸ்ட் காலம் சார் ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இன்டு ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு என் கூட இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இன்டு என்ன பிரைஸ்? ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ். இது எப்பவுமே என்ன மிக்ஸ்ல இருக்கும்? இது எப்பவுமே எப்பவுமே ஆக்சுவல் மிக்ஸ்ல தான் இருக்கும். அப்ப இது ஆக்சுவல் மிக்ஸ், அப்ப மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் வராது. அதனால தான் பிரைஸ் வேரியன்ஸ் வருது. Are you really with me? இது ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ், மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் வராது. என்ன வேரியன்ஸ் வராது? ஈல்டு வேரியன்ஸ் வரும். என்னன்னா நேத்து 1 - 2 2 - 3 1 - 3 3 - 4 1 - 4ன்னு சொன்னேன். இன்னைக்கு அதுக்கு உயிர் கொடுக்குறேன். அப்படி சொன்னதுனால தான் உனக்கு அந்த டேபிள் இன்னைக்கு தலையில சார் தெளிவா பிளேஸ் ஆயிருக்கும். ஹலோ சார், இப்போ இதை நான் ஃபர்தரா டிக் பண்ணலாமா விட்டுறலாமா? டிக் பண்ணலாம். கூட இருப்பீங்களா? ஓகே, என்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்க கூட இருந்தா நான் 1000 அனாலிசிஸ் சொல்லுவேன். இல்லைன்னா ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் வர விட்டுருவேன். ரைட் சார், ஒரு டவுட் என்னன்னா இதுலயும் ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் சேம், ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் சேம், ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் சேம். அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் ஃபார் தி டைம் பீயிங் புட் இட் ஆன் டஸ்ட்பின், ஒதுக்கி வச்சிரு. ஏன்னா எல்லாம் ஒரே அமௌண்ட் வச்சு என்ன பண்ண போற? மல்டிப்ளை பண்ண போற. அது மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டிய என்ன இல்ல அவசியம். ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி எனக்கு என்ன தெரியணும்னா ஆக்சுவல் அவுட்புட் எவ்வளோ? 195 லிட்டர்ஸ். 195 லிட்டர்ஸ். அது எவ்வளவு பர்சன்ட்? அது எத்தனை பர்சன்டா இருந்தா எவ்வளவு போட்டிருந்தா போதும்? 243.75 போட்டிருந்தா போதும். This is what quantity? I'll tell you, man. Surely this is comprised of 2 raw material. There is no doubt about it. It should be in the standard mix. There is no doubt about it. So we have to bifurcate that in the what mix? Standard mix. And you have to calculate raw material wise. That is what I have done here. But I'm not going into that. I'm doing an analysis. Sir, what is the revised what quantity? For that, first I have to take the dash quantity. Then that will be in the actual mix. I have to convert that actual mix into standard mix. That is called as revised actual quantity. Yang good irukka. What is the actual quantity? 140, 110 comes to 250 liters. 250 liters. Let me ask you a logical question. Is this 250 liters in standard mix, actual mix? If you convert the actual mix of 250 liters into standard mix, will the total will change? Will not change. Will not change. Individually inside that material proportion will change. Hello? யோசிக்கிறேன் கூட. ஆனா டோட்டல் என்ன ஆகாது? சேஞ்ச் ஆகாது. ஓ, எத்தனை லிட்டர் எடுக்க வேண்டிய இடத்துல 243.75 லிட்டர் எடுக்க வேண்டிய இடத்துல 250 லிட்டர் எடுத்திருக்க. கரெக்ட்? கரெக்ட்? ஏன்னா மெட்டீரியலுக்கு தரம் இல்ல, ஈல்டு பிரச்சனை. ஏன்னா நான் நினைச்ச மாதிரி இன்புட் போட்டேன்னா எனக்கு அவுட்புட் வரல. ஏன்னா இந்த 195 லிட்டர்ஸ் ஜெனரேட் பண்றதுக்கு 243.75 லிட்டர்ஸ் போதும் இந்த உலகத்துல யார் தயாரிச்சாலும். ஆனா நம்ம கம்பெனில மட்டும் 250 பக்கா
அப்ப the total of column number 1 and column number 2 will always different. I am not saying about this because this is immaterial. That is immaterial. Clarity. எப்பவுமே என்ன குவாண்டிட்டிக்கும் என்ன குவாண்டிட்டிக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டிக்கும் ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டிக்கும் சார் குவாண்டிட்டி என்னவா இருக்காதுன்னா சேமா இருந்தா ஈல்டு இருக்காது, ஈல்டு 0 ஆயிடும். இப்ப நான் ஒரு அனாலிசிஸ் சொல்லட்டுமா? ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி விட ரிவைஸ்டு என்ன குவாண்டிட்டி காலம் அதிகமா இருக்கலாம், இல்லைனா ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி காலம் கம்மியா இருக்கலாம். ரைட்டு, இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி. ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி என்னவா இருக்குனா the analysis is என்ன adverse? yield variance is adverse. ஏன்னா இவ்வளோ யூனிட்டை யூஸ் பண்றதுக்கு இவ்வளோ யூனிட் யூஸ் பண்ணிருக்க. Shall I proceed further? சார் ஃபர்ஸ்ட் காலம் அதிகமா இருக்கு சார், செகண்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை விட கம்மியா இருக்கு சார். நான் சொல்றது என்னன்னா குவாண்டிட்டியில பேசுறேன். இனி நீ வேல்யூல போட்டாலும் அதே தான் வரும், ஏன்னா ஒரே அமௌண்ட் வச்சு தான் மல்டிப்ளை பண்ற. இப்போ வேணா உனக்கு கேட்கலாம், சார் இப்படி ஒரே அமௌண்ட் மல்டிப்ளை பண்றதா இருந்தா என்னவே பண்ணாம இருக்கலாமே, மல்டிப்ளையே பண்ணாம இருக்கலாமே. Are you really with me? Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of transactions and events which are in financial nature. அப்படின்னு ஃபவுண்டேஷன்ல 4 மார்க் நீ டெஃபினிஷன் படிச்சிருப்பேன். அங்கிருந்தா நம்மளோட கோர்ஸே ஆரம்பிச்சிருப்பேன். புரியுது சார்? 2 கிலோ ரா மெட்டீரியல் காணோம் சார். ஒரு ஓனர் என்ன சொல்லுவாரு? 2 கிலோ தானே கூட சார், 2 கோடி காணோம் சார். அந்த 2 கிலோட ரா மெட்டீரியல் முக்கியம் இல்ல, அந்த 2 கிலோ ரா மெட்டீரியலுக்கான வேல்யூ முக்கியம். ஏன்னா 2 கிலோ டைமண்ட் காணாம போயிருக்கு. இப்ப டென்ஷன் வர பாத்தியா? அதான் விஷயம். அவ ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டின்னு சொல்லாத. சார் நான் ஏதோ 2 கிலோ எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணேன் சார் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு பிசினஸ்மேன் டென்ஷன் ஆக மாட்டாங்க. அந்த 2 கிலோவோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு தெரியணும். அதனால தான் ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி, ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் that will give you value. That is what cost. That is what standard costing is all about. I want things in cost. Don't simply say quantity. Who need quantity, man? Are you really with me? So I need in value, in price. That's why I'm multiplying standard quantity into standard price. Comfortable? That will always be in what mix? Standard mix. Revised actual quantity in standard price. Sir, I'm saying very speed because I know I only created this table. You check ICA study material, it won't be there. I manually created this table, not this table. For the entire subject costing I created. For every chapter I created one table. You put that table, sir, you have to get answer mandatorily in nature. Why, sir? The ICA is using the same thing, standard quantity to standard price minus revised actual quantity to standard price. I am not commenting on that, but it will take a lot of time to solve in the examination. In the examination, you need both speed and accuracy. Those who have written exam, your seniors, you just ask them. The main problem students are facing is, even though they know the answer, they will not be able to complete in the exam. Why? If you are not structured, you will not be able to complete. You should be structured. So column number 1 is standard quantity in what price? Lesson number 1, in that standard quantity means expected consumption for the actual output. That you understood? This can be converted into actual output into standard consumption. Understood? Always the first column will be in the standard mix. Comfortable? The second column, revised what quantity? Actual quantity. That means we have to take the what quantity. It will be in what mix? Actual mix. It will be in what mix? It should be in what mix? So convert the actual quantity from the actual mix into standard mix is called as revised actual quantity. Comfortable? Sir, that column will also always be in standard mix. So first column standard mix, second column standard mix. We will not get the mix. Yes, sir. So we have to get the what? Yield. That is why 1 minus 2 is equal to material yield variance. Question arises, why that 2 column is giving yield? Because the first column is saying that the allowed raw material. What raw material?
That means 243.75 is what allowed. But this is actual raw material. What raw material? If I don't put the R, that actual raw material will be in the actual mix. Yes, sir. Then the standard quantity and the actual quantity will give me usage variance. I don't want immediately usage variance. I want to bifurcate the usage variance into yield variance and mix variance. Comfortable? Pakka? In order to get the yield variance, mix variance should be silent. That is why first column also standard mix. Second column also standard mix. So I will not get the mix. I will get the yield. Clarity. In order to get the mix variance, yield variance should be silent. In order to be yield variance should be silent, the total quantity should be same. Total quantity should be second column total, third column total, because that is also actual quantity only. The second column is in standard mix, third column is in actual mix. The difference between standard mix and actual mix is called as the material mix variance. Are you all really with me? In order to get the yield variance, I made the mix as silent. In order to get the mix variance, I made the yield variance as silent. Yield means quantity. That's why, sir, when you are finding out the yield variance, sir, there will be difference between the first column and the. Whereas, my dear lovable students, the quantity in the second column and the third column will be always the same. Will be. Clarity. So I can't say that, sir, standard quantity. இப்போ இங்க பாரு, revised actual quantity விட என்னவா இருக்கு? ஆவாதையா? ஐயா, ஆவாதுங்க ஐயா. ஏன்னா இதுவும் actual quantity, இதுவும். That is the only difference. This is in standard mix and this is in kacha ka mucha. Sir, revised actual quantity என்ன மிக்ஸ்ல இருக்கு? ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ்ல. ஆனா ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி கச்சா முச்சால இருக்கு. கரெக்ட்? ஆனா ரெண்டோட டோட்டலும் என்னவா இருக்கு? சேமா இருக்கு. ரைட்? அதனால ரெண்டோட டோட்டலும் என்னவா இருக்கிறதுனால என்னால ஈல்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒன்னு ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ்ல இருக்கு, ஆக்சுவல் மிக்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப என்னால மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஹலோ, இப்ப நான் அந்த 4 கோலத்தை எழுதுறேன். இப்போ உனக்கு வேற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பாரு, ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஆக்சுவல் பிரைஸ். கம்ஃபர்டபிள்? இப்போ இதுல நான் இப்படி பிரிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா 1, 2, 3 dealing with the material quantity. Okay, right. I'm accepting quantity. 3 and 4 is dealing with the price. இதுல 1 minus 2 material which is standard quantity into standard price minus revised actual quantity into standard. இதுல standard priceum என்னாச்சுனா which is standard quantity minus revised actual. This will be in standard mix and this will be in standard mix. Clarity? Sir, then what will be the difference? This will be the standard quantity, which is how much? 243.75 liter. But this is what quantity? Revised actual quantity. Revised actual quantity, which is how much liter? Always, sir, column number 1 and 2 will have difference. Either the column number 2 will be more than column number 1 or column number 2 will be less than column number 1. Then only what will come? Yield will come. Clarity? Sir, 2 minus 3 is equal to material mix variance, which is the difference between revised actual quantity into standard price minus actual quantity into standard price.
I have to knock off standard price, standard price. I will be getting revised actual quantity. And what quantity? This total of revised actual quantity is 250 liters and actual quantity is 250 liters. So quantity wise, there is no difference. Hello, sir. But this 250 liters will be in the what mix? And this 250 liters will be in the standard mix minus actual mix is equal to material mix variance. I hope that you are able to appreciate or understand. I'm moving into 1 minus 3 is equal to standard quantity into standard price and actual quantity into standard price. Are you really with me? I have to knock off the standard price and standard price. I will get the standard quantity and actual quantity. Hello, sir. This standard quantity will be in standard mix. This actual quantity will be in actual mix. Right, sir? Yes, sir. So the difference between the what quantity and what quantity, standard quantity and actual quantity will give the material paka. And sir, 3 minus 4 is equal to actual quantity into standard price minus sir actual quantity into actual price. I am going to find out the price variance quantity, put it on. So actual quantity, put it on dustbin. Standard price minus actual price is equal to material. 1 minus 4 is equal to sir standard quantity into standard price minus actual quantity into sir. There is nothing to put it on dustbin. If you put something in dustbin, I will put you in dustbin. Sir, this is called as what cost? Standard cost. This is called as actual cost. Standard cost minus actual cost is equal to material. That means, my dear lovable students, it's a 4-column approach. Standard quantity into standard price. Feel panna standard quantity into revised actual quantity into standard price. Actual quantity into standard price. Actual quantity into actual price. 1 minus 2, material yield variance. 2 minus 3, material mix variance. 1 minus 3, material usage variance. 3 minus 4, material price variance. 1 minus 4, material comfortable, sir. With this question number 2 comes one. I'm with you, sir, from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap?